私が原爆を受け取るためにね、向こうの両親からも大反対を受けました。でもう私たちもね、もう一緒になろうにもなれなくなりまして、もう意を決して、この世では一緒になれんからあの世で一緒になろうとこう言って睡眠薬を飲みました。しかし運が良かったか悪かったか知りませんが、私が気がつきましてね、そして二人ともね本当に泣いたんですよ。山の丘でね、我々はこの世では一緒になれなかった、あの世で一緒になろうと言ってもそれもできなかった、私たちの運命は悲しいじゃないかというんでね、本当に泣きました。そういうことがあったんですが、私も体の方も良かったり悪かったけれども、なんとか生きることができて、両親からも許しが出てね、7年半で一緒になることができたんです。でそういうことでありますのでね、私らは何かが苦しいことがあったらあの時のことを思ったら我慢できるとこういうわけで、本当喧嘩をしたことも何もありません。Me enamoré por primera vez, ya me acordé, a los 12. Sufría mucho por este niño, porque no me hacía caso, claro. Pues sí, no se podía enamorar de otro niño. Pero pues yo no lo veía así. Yo decía, pues que soy una niña, ¿por qué él no se enamora de mí? Pero bueno, ese fue mi primer amor, digamos, de infancia. Mi primer amor verdadero, amor, como la palabra plena y completa, fue a los 22 años. Un hombre maravilloso que a la fecha sigue siendo uno de mis mejores amigos. Bastante complicado porque estuvo en el momento en el que yo decidí hacer mi transición sexual. Decidí pasar de lo que había intentado hacer de un chico a una mujer. Y fue complicado. Pero fue muy bonito, muy, muy bonito. Mon mari a 2 femmes. Il est polygamie. Il a 2 femmes. Ouais, ici au Sénégal, tu vois, la polygamie, il y a des gens qui ont 4 femmes. Il y a des gens qui ont 3 femmes. Il y a qui ont 2 femmes. Mais il y a qui ont que une seule femme. C'est le choix. Mais même il y en a qui ont 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10 ans. Mais moi, mon mari a 2 femmes. 2 femmes. Je suis la première et l'autre est la deuxième. Et vraiment, nous vivons paisément. C'est mon amie, cette dame-là. Vraiment, il m'aime. Elle m'aime et moi aussi, je l'aime. O amor é uma coisa muito complicada para mim. Eu amo as mulheres. E eu não sei se é um problema, mas eu não consigo amar uma mulher só. No momento, eu estou amando 3 mulheres ao mesmo tempo. E eu não sei se eu nasci no país errado, porque aqui a lei não permite, né? Mas é totalmente possível, totalmente viável esse amor que eu sinto por elas. Eu não sei se é uma coisa meio canalha eu estar falando aqui, mas é fato, é fato. E cada uma delas me completa num setor. Então, eu vivo intensamente meus amores. É uma pena, né, eu estar falando isso para vocês aqui, mas eu tenho 3 namoradas e amo as 3 perdidamente, alucinadamente, loucamente de paixão por elas. Je pense que quand on épouse quelqu'un tel qu'il est. Voilà, à l'instant T, on l'aime, il est comme ça. J'ai eu cet accident, j'ai plus de bras, plus de jambes. Elle n'a pas épousé un gars qui avait pas de bras et pas de jambes, quoi.
Donc, mais elle a tenu le choc pendant un certain paquet d'années, quoi, un certain nombre d'années. Et il y a eu ce qui arrive à tout le monde, on s'est séparés, quoi. Il y a eu un divorce, et il a fallu que je redémarre une nouvelle vie. Donc, il a fallu 3 ans pour que je guérisse de cette rupture, 3 ans. Et au bout de 3 ans, je me suis dit, mais tu vas pas rester tout seul. Donc, on vit dans une époque formidable, je me suis inscrit sur Internet, sur un site de rencontre. Et au début, j'avais mis que ma tête, que la photo de la tête. Le reste était dans la pochette surprise. Pas de bras, pas de jambes, je l'avais pas montré. Et donc, effectivement, je rigolais bien sur Internet. Et à partir du moment où j'ai annoncé mon handicap, il n'y avait plus personne derrière. Plus personne ne voulait me répondre. Alors j'ai annoncé mon handicap. Et un jour, j'ai rencontré Susanna. Et voilà. L'amour aussi, c'est possible. L'amour aussi, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Susanna avec ses 3 filles, moi avec mes 2 garçons. On a un chien borgne, 4 chats, un cochon d'Inde. Voilà, c'est une grande famille recomposée. Et ouais, tout est possible. L'amour a été là une nouvelle fois. Et on s'aime vraiment très très fort. Donc c'est ça qui est cool. وقت ما قررت طلق وأصرت على القرار طلع زوجي على بيت أهلي وفات على البيت، كان الباب مفتوح، فات على البيت ضربني بالسكينة. وهو هذا كان يمكن أصعب موقف بمرق عليه بحياتي، إنه أنا عن جد شفت الموت قدام عيوني، بس كمان كان كابوس. ما صدقت إنه فكرت إنه كان يحكي حكي، بس إنه يعملها ما كنت أتخيل مهما كانت صارت. يعني إنسان حبني وحبيته وعشت معه 10 سنين وبيناتنا أولاد، فما صدقت. قلت له شادي، اسمه شادي. ثواني كان صار ضاربني كم سكينة واعتبرت حالي حموت. يعني إنه بصراحة تشاهدت وقعت بأرضي. صار بعدها مشكل سريع، طلع خيي على الصوت وهيدا. الصدمة التانية اللي كانت أنا بعدني سامعة الصوت، مش غايبة عن الوعي كتير. الصدمة التانية إنه بنتي فاتت على الصالون، على الغرفة اللي أنا كنت مقتولة فيها، طلعت تصرخ ماما ماتت، ماما ماتت. هاي كانت يمكن أكتر أصعب شيء بتمر بحياتي، إنه أنا أحس إنه بنتي. فوت على المستشفى غرفة العمليات وأنا أقول له للدكتور بنتي بنتي. صرخ فيني الدكتور، قال لي مش حاسة بحالك، حسي بحالك، انسي بنتك وانسي كل العالم. بنتي وأمي. خفت عليهم كتير من الصدمة. وكانت هاي بداية حياتي مش نهاية حياتي. من وقتها صممت وقررت إنه حياة عبير تتغير 360 درجة. كان لازم إنه تتغير. الحمد لله لحد هلأ بعدني صوم. الحمد لله. After being married for 50 years, 51 years, but my wife took seriously ill just before we celebrated our 50th wedding anniversary. And she suffered terribly for about 2 years as an invalid. For the last 2 years of her life, I was her nurse, I was her doctor, I was her friend, I was her lover, I was her husband. And I had to bath her, I had to feed her, I had to dress her, I had to push her around in a wheelchair and attend to her, all her needs. Everybody wanted me to get a nurse, full-time nurse, day and night nurse to look after her because she couldn't sleep. She was up 24 hours a day at all odd times. And she begged me not to. She only wanted me to look after her. And I loved doing it for her. And I did it by myself. I carried her to the car. I carried her oxygen tank. I carried her wheelchair. I packed it in the car, took it out. I pushed her around. I put it back. I took her home. I bathed her. I put her to bed. And I loved it, that I was able to do it for her without anyone else. And she appreciated it. That's love. I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you.
and I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I loved. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love. And she taught me what it was.